Dear students, in this video I am going to explain the free electron gas model in 3 dimension. In the previous lecture we have talked about the free electron gas in 1 dimension. So, it is just an extension of the previous lecture. Okay. So, here also we consider the free electron gas, and you know what you mean by a free electron gas. It is a cloud of gas of electrons which obeys Pauli's exclusion principle. Okay. And the crystal is very transparent to the free electron gas because of the reasons we have discussed previously or earlier lecture. Okay. Now, so we extend our 1 dimensional model to the case of 3 dimension. So, here the Schrodinger equation for a free particle in the sense potential is 0. So, you have to only consider the kinetic energy part. Okay. So, 3 dimensional Schrodinger equation becomes of this form, and you know, if you consider the periodic boundary condition. So, we have assumed a box of a cubical box which is having length L. Okay. And you assume the particle is inside this box. Okay. And the periodic boundary conditions means in the x direction psi of x plus L. So, this is the value of the wave function at this boundary. Suppose this is the x direction. Okay. So, this is psi of x plus L. So, at this boundary the value of function must be the value at psi of x. Okay. And similarly for all other variables like y and z, and you know how to calculate the wave function for this Schrodinger equation, and you can write down like this. Okay. The solution like in the form of sine multiples of sine functions. Okay. Here nx, ny and nz are positive integer. Okay. Positive integers, and this defines the solution or the orbitals of the electrons. Okay. Basically these are the quantum numbers, and you know, in 3 dimension you can have degenerate energy states in the sense that there will be different states which is having the same energy. So, those kind of states are called degenerate states. Okay. Because you know, the energy expression contains nx square plus ny square plus nz square. Okay. And there is several ways or several combination you can get the same value. Okay. So, basically that determines the degeneracy of the states. And now, here in this discussion we consider a solution of Schrodinger equation which is in the form of a travelling plane wave. Okay. So, we consider a solution of this form. This also forms a solution. Okay. This you know, this is plane wave solution, and this obey the Schrodinger equation, this Schrodinger equation. Okay. And psi k of k in the sense there is a k term here. So, you designate your wave function with some wave number k. Okay. And this is e raised to I k dot r. Okay. So, if you expand this term you will get kx e raised to I kx x plus ky y plus kz z. Okay. And this solution should also obey the periodic boundary condition, this boundary condition. Then there is a slight difference in the condition obtained by the components of wave vector. So, what is the condition for kx, ky and kz? Suppose you take kx. Okay. So, what will be the condition? So, it should obey this boundary condition, and then you can write down it as e raised to I k x into x plus L plus k y y plus k z z is equal to e raised to I k x x plus k y y plus k z z. So, this is basically
this boundary condition. Okay, instead of x plus so here in the first term you used instead of x you use x plus l. Okay, then you will arrive at the common term you can cancel in the both side. Okay, these terms are cancelled, also these terms are cancelled. Okay, so you are left with only one term e raised to I k x l equal to 1. So, this implies k x l can take value 2 n pi. Okay, can be plus or minus 2 n pi. Okay. So, from that equation you will arrive at these conditions on the k x values. Okay. So, these are all quantized values. Okay. It cannot take any arbitrary value. It cannot k x and also k y, similarly for k y and k z, these all obey values of this form. Okay. There will be plus and plus values and as well as minus sign values. Okay. And in order to see the condition, this solution obeys periodic boundary condition, you can substitute this the solution in this boundary condition, and you can see that e raised to I k x x plus l is equal to e raised to I k x x. Okay. This is easier to prove. Okay. You can just work it out. Now, the energy can be written as you know the expression for energy, that is h cross square k square by 2 m. Okay. And this we have derived in the previous lecture, and instead of k, k is now it has 3 components. So, k square becomes k x square plus k y square plus k z square. So, this is the energy of the free electron gas in the 3 dimensional case. Okay. Now, so we took in the last time you took a n electron system. Before that I have to discuss about the momentum. Okay. So, momentum of the particle can be written as p, it is a quantum mechanical momentum, which you can write down as I h cross del. Now, how do you find out the momentum here? You take operate p, the momentum operator on psi k of r, then you will arrive at I h cross del psi k of r. Okay. Now, if you find out the gradient of this function, you have to use the spherical polar coordinate system definition for a gradient, and it will contribute only the first term of that expression will only contribute. Okay, that is dou by dou r. Okay. Then if you calculate this, substitute psi k r, which is e raised to I k dot r, then you will get minus I h cross into I k and psi k of r. Okay. Basically, that is equal to h cross k psi k of r, and you can see that this the state psi k of r is a eigenstate of the momentum operator with eigenvalue h cross k. Okay. Now, the velocity of the particle in the orbital k is written as the velocity equal to, so h cross k is the momentum. If you divide momentum by mass, you will get the velocity of the particle in the orbital which is represented by the k value k. Okay. Now, you take an n electron system. Okay. You take n free electrons and try to fill up the energy levels of the 3 dimensional system. Okay. So, you have to follow certain rules here. Okay. And we have done this before in the 1 dimensional case, and here you have to see what is an orbital means. Okay. Orbital is given by represented by the quantum numbers k x, k y and k z. Okay. Because k has different values in different in the 3 directions. Okay. So, they are all quantized values. Okay. And so, the state or the solution or the orbital is represented by the quantum numbers k x, k y and k z.
okay, and every state, each state can occupy one spin up electron and one spin down electron. Okay. So, there is a magnetic quantum number comes into the picture, and each orbital can accommodate 2 electron basically, one with the up spin and other with the down spin. Okay. Now, so you have to fill up starting from the lowest energy level. Okay. So, in 3 dimensional it is corresponding to filling up the sphere in k space, because you construct a sphere. Okay, you can take 3 axes kx, ky and kz, and the orbit, each point on the sphere is a solution or the orbital, possible orbital of the electron, because ഇതിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്സും ഓരോ പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു കറസ്പോണ്ടിങ് കെ എക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, കെ വൈ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, കെ ഇസഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, സോ ഫില്ലിങ് ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി ലെവൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, അതായത് കെ ഈക്വൽ ടു 0 നിന്ന് തുടങ്ങി ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ദ ഷെൽ ഹാവിങ് റേഡിയസ് കെ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് കെ എടുക്കാമെന്ന് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഈ കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കെ എക്സ്, കെ വൈ, കെ ഇസഡ് ഈ 3 വാല്യൂസിനും പല കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് കെ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, കെ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ഇസഡ് സ്ക്വയർ. ഇതാണ് റേഡിയസ്. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് വരുന്ന പല കെ എക്സ്, കെ വൈ, കെ ഇസഡ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ the energy levels will be filled up in a spherical shell. Spherical shell ആയിട്ടാണ് എനർജി ലെവൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽസ് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യും. ഈച്ച് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് 1 അപ്പ് സ്പിൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് 1 ഡൗൺ സ്പിൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then finally you will get a surface which contains a filled orbital, okay, of the electrons. Okay, now this filled energy level, or in the ground state of the system, n free electrons, the occupied orbitals of the system fill a sphere of radius kf, because നമുക്കറിയാം എല്ലാ എനർജി ലെവൽസും ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർമി എനർജി ലെവലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമി എനർജീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫെർമി എനർജി ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ സർഫസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഫിൽഡ് എനർജി ലെവൽ ഈസ് കോൾഡ് ഫെർമി എനർജി ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫെർമി എനർജി ലെവൽ. ആ ഫെർമി എനർജി ലെവലിൻ്റെ റേഡിയസ് കെ എഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, യു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഫെർമി സർഫസ് ഈസ് kf. നൗ നമുക്കറിയാം ഓരോ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും കെ എക്സിൻ്റെ അലൗഡ് വാല്യൂസ് ആണ് 0, 2π ബൈ എൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. ഓക്കെ, എക്സെട്ര ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, 4π ബൈ എൽ എക്സെട്ര. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കെ വൈയും പോകുന്നത്. 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2π ബൈ എൽ plus or minus 4π by L, etc. Similarly for kz. Okay, ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കെ എക്സ് ഉണ്ട്, കെ വൈ ഉണ്ട്, കെ ഇസഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെ സ്പേസിലുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0 നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ 0 ഒഴിവാക്കുക, അടുത്ത പോയിൻറ്റിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും? കെ എക്സ് ഇൻറ്റു കെ വൈ ഇൻറ്റു കെ ഇസഡ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ളത് എത്ര വരും? 2π ബൈ എൽ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എ പോയിൻ്റ് ഇൻ കെ സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എത്ര വോളിയം ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ കെ എഫ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 4/3 πr ക്യൂബ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ r എന്നുള്ളത്
കെ എഫ് ക്യൂബാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വോളിയം ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഇത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഫിയറിനകത്ത് എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ ദർ ഈസ് എ ഡീജനറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കെ വാല്യൂ, ഈച്ച് കെ വാല്യൂ can accommodate 2 electrons, one with up spin and other with the down spin. ഈ രണ്ടിനും ഒരേ എനർജിയാണ്, അതായത് എനർജി ലെവൽസ് ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, കെ എഫ് എന്നുള്ള ഈ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഡീജനറസി ഉണ്ട്, ഡബ്ലി ഡീജനറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 ഇൻറ്റു എൻ എഫ് ഗീവ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഒബെയ്ഡ് വെൻ the system is filled, completely filled ആണെന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണെങ്കിൽ the number of electrons is always 2 times the number of electrons in the number of orbitals at the Fermi level, Fermi surface. Okay, so this will give you the number of electrons. Okay, so അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെ എഫിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേവ് നമ്പർ അറ്റ് ദി ഫെർമി സർഫസ്. അപ്പോൾ കെ എഫ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇവിടെ എൽ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതിന് ക്യാപിറ്റൽ വി വോളിയം എന്ന് കൊടുത്തു. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദം യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ വേവ് നമ്പർ അറ്റ് ദ ഫെർമി സർഫസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, now you can also find out the Fermi energy, that is the energy at the surface of the Fermi level. Okay, so that you can explore as you know the expression for the energy, h cross square by 2m into k square, and k you know that is equal to 3 pi square n by v all raised to 1 by 3. So if you square that, you will get a 2 by 3. Okay, so this will be the expression for the Fermi energy. And it is also depends on the particle density or the number density of the electron, the number of electrons per unit volume. Okay, or you can say it as a concentration. Okay, now you can find out the velocity of the electron at the Fermi surface, which is obtained by h cross k divided by m, and you know the value of k, you can substitute that and find out the velocity of the electrons at the Fermi surface. Okay, these are all important parameters that is used for calculating the specific heat of metals that we will discuss later. Okay, now one more thing which is an important parameter is the density of states. Okay, density of states means it is the number of orbitals per unit energy range. ഒരു യൂണിറ്റ് എനർജി റേഞ്ചിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എനർജി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എനർജിയുള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാക്ട് പിക്ചർ. ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ എനർജി. ഈ കർവ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് മാത്രം മതി. You know, at absolute zero or the ground state, lower energy levels എല്ലാം ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. സോ എല്ലാ ഈ എനർജി ലെവൽസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും അപ് ടു സെർട്ടൈൻ ലെവൽ, അല്ല ഒരു എൻ എഫ് എന്നുള്ള ലെവൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇത് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ഫിൽഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഇത്രയും എനർജി ലെവൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, now what happens at so this is at absolute zero, so this dashed curve is at absolute zero. Okay, the density of orbitals, ഇത് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ലോവർ എനർജി ലെവലിലൊക്കെ എല്ലാം ഫിൽഡ് ആണ്, ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു.
up to some level, and after that it drops to 0. Now what happens as the temperature increases, temperature increase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് some of the electrons in the upper energy level get excited to higher energy levels. Okay, അപ്പം ലോവറിലൊക്കെ ഫിൽഡ് ആണ്, പക്ഷേ ഹയറിലുള്ളത് കുറച്ച് എനർജി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഹയർ എനർജി ലെവൽസിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ മാറി ഒരു കേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് അറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് നോട്ട് സീറോ. ഈ ഡാഷ്ഡ് കർവ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. നമ്പർ, നമുക്ക് എനർജി എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും എന്നിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് എനർജി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. എപ്സിലോൺ എനർജിയെക്കാട്ടിലും കുറവ് എനർജി ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് എനർജി ലെവലാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി എൻ ബൈ ഡി എപ്സിലോൺ ചെയ്യാം. ഡി എൻ ബൈ ഡി എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് എനർജി റേഞ്ച്. അതാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ സിംപ്ലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എപ്സിലോൺ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. Then you will get this expression, and this density of states varies as epsilon raised to half. ഈ വേരിയേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്, എപ്സിലോൺ റേസ് ടു ഹാഫ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്സിലോൺ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എപ്സിലോൺ റേസ് ടു ഹാഫ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിലാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ സോ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 3n by 2 epsilon. യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഓക്കെ, ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു സിംപ്ലിഫൈ the expression for density of states as it is. Okay, so in today's lecture we have discussed the free electron gas model in 3 dimension, and we have discussed the solutions in 3 dimensions, and we have also gone through what are Fermi energy levels and Fermi surface, as well as an expression for the density of states in the case of free electron gas in 3 dimension. Okay, thank you.